Je m'appelle Flora Fettah, je suis commissaire d'exposition, critique d'art et chercheuse indépendante. Et je m'intéresse à la façon dont, sur un territoire, des contre-récits et des contre-pratiques vont se développer en réaction et en lien avec le discours dominant. J'ai développé une pratique en tant qu'indépendante seule et au sein de collectifs comme Jeune Critique d'Art, Diametrea et Earthline. Et depuis sa création, je fais partie de l'association contemporaine qui lutte contre les discriminations de genre dans les arts visuels et promeut un féminisme intersectionnel. En 2023, j'ai fait un fellowship de recherche à KADIST. J'ai pu passer du temps à travailler au sein des collections vidéo. De là, on est sorti une première recherche autour des réécritures de l'histoire et de l'importance des contre-récits. Lorsque KADIST m'a invitée à venir faire une exposition à partir des collections, j'ai décidé de repartir de cette recherche originale et de travailler en collaboration avec Mathieu Kleyebe Abonnenc, Ghita Skali et Bahar Noorizadeh. Leurs œuvres ont vraiment été des outils pour moi pour appréhender ce qui se passait, ce qui me traversait, ce qui se produisait à ce moment-là en France notamment, mais pas que. Et du coup, j'ai souhaité les inviter à travailler avec moi avant de dessiner clairement un propos curatorial pour pouvoir justement concevoir le fil de cette exposition. On a mené des conversations pendant plusieurs mois. Et c'est à partir de ces discussions que je leur ai soumis d'autres invitations possibles auprès d'artistes qui sont présentes dans les collections de KADIST et en discussion avec certaines des artistes de la première recherche. L'exposition s'appelle Rien que la vérité. Évidemment, il y a une part d'ironie dans l'utilisation de ce titre. Rien que la vérité, c'est une formule assez usuelle, connue, qu'on a tellement entendue que finalement, elle n'a plus vraiment de sens, voire même, elle appelle complètement le contraire. L'ensemble des œuvres qui sont présentées ici, c'est des œuvres qui parlent de fiction. Et même si, à première vue, elles ont un aspect qui peut être documentaire ou réaliste, en fait, elles ne sont pas vraiment ce qu'elles semblent être. Le néon à l'entrée qui vous accueille et qui est censé vous attirer comme si vous rentriez dans un magasin. En fait, c'est une œuvre et on ne voit rien ici. Un des films dans la dernière salle, on dirait que c'est un documentaire et en fait, pas du tout. C'est une fiction, tout est complètement mis en scène. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver au fil des œuvres de l'exposition, cette espèce de malaise et d'inconfort, mais qui est en fait assez drôle. Pour moi, la fiction, c'est un outil important et puissant pour arriver à comprendre ce qui nous arrive. L'exposition, elle s'inscrit dans cette volonté de proposer des alternatives à un discours dominant, hégémonique, mainstream, qui est massivement diffusé aujourd'hui par les médias, par certaines structures de pouvoir qu'on voit au chapitre, mais dans lesquelles on ne se retrouve pas nécessairement et qui font des impasses qui sont des choix politiques. Donc l'idée, c'est de proposer un autre choix, tout en revendiquant le fait que c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. My name is Bahar Noorizadeh. I'm an artist, writer, filmmaker, and I teach in design and architecture. In the past few years, my work's been thinking around the weirdness of economics and economies, especially finance, and the different temporalities, different futures and paths that finance project, and ways of tackling that and ways of thinking about historical justice at this moment in time from the lens of art and through the lens of art. So Teslaism was a commission for the techno club Tresor in Berlin. And at the time I was thinking about the future of sound, which in the case of techno, it came from the post-Fordist factory, from the demise of the Ford factory in Detroit. For the Tresor exhibition, I was thinking about the future of sound after the building of the Gigafactory. So Teslaism is a concept that I invented to think about the future of economics after post-Fordism, which is the world of like financial storytelling, word building, and the live stream affective experience of that. In Teslaism, I think there was a conversation between gaming, finance, and psychoanalysis. We see a dystopian landscape, which is this kind of gamified future Berlin, and the spectral ghosts of the Tesla factory laid around in this landscape. So we see Elon Musk running for 30 minutes non-stop at the center of the screen, and it's somehow kind of like resonating with our experience of the financial death scroll on our phones.
if we all stopped believing in the fiction of money, the world would stop functioning like this from tomorrow. So every kind of like the foundation of our societies are built on common fictions and common weirdnesses. I think something that my work specifically thinks about is that there is an economy to a fiction that makes it widespread or makes it more mainstream. To make a fiction dominant, it takes a lot. It takes a lot of people and it takes a lot of funding. So for example, the fictions of finance, they are backed by an infrastructure that allows them to become reality. The fictions of our techno-political, technological world, in the work you see Elon Musk, like Elon Musk is fabulous. His entire industry is built around these forms of propaganda that he's creating, but he's able to support it with the billions of dollars that he owns. There's one thing to make a fiction, there's another thing to support it financially, to kind of like make it mainstream. I wonder how much my work is thinking about inserting itself in that regime of like fiction making. I think it's more so a case of revealing the things that do not kind of like seem fictional to us in some sense. So it points to the weirdness of these situations. Vamos iniciar para apresentar os combatentes. Não. Depois, quando ele diz vamos começar, cada coloca no seu lugar. Je m'appelle Mathieu Kleyebe Abonnenc, je suis artiste, je réalise des films aussi, je suis aussi éditeur. L'origine de mon travail, c'est vraiment peut-être des questions biographiques, parce que je suis né, j'ai grandi en Guyane française et dans une famille mixte, c'est-à-dire créole et métropolitaine. Et en arrivant en France, ça a beaucoup déterminé ma façon en fait, d'appréhender le réel. C'est un peu un ensemble d'inquiétudes, de questions. Ce que c'est le trauma entre guillemets colonial, qu'est-ce que c'est se construire une identité dans une société postcoloniale, qu'est-ce que sont par exemple ces histoires silenciées, marginalisées, qui ont été effacées par la domination des grands empires coloniaux dont la France fait partie. Ça a donné des grandes lignes comme ça de mon travail depuis les 20 dernières années. Le film, donc ça va en continu. Que j'ai tourné en 2012 à Porto, cherche à poser quelques questions qui vont dans cette direction. Estão aqui duas equipas, preparadas para um combate que a África nunca viu. Cada uma das equipas puxará uma corda. Le film commence par une fausse répétition théâtrale, c'est-à-dire que j'ai mis en scène cette répétition d'un auteur angolais qui s'appelle Pepe Tela, un militant du MPLA, qui s'est engagé dans les guerres de libération de l'Angola. Et en fait, tout le film se tient sur une espèce de frontière entre impression de réel et fiction, pour essayer vraiment de rejouer des situations, notamment sur la façon dont on peut convoquer en fait, des images ou des récits qui appartiendraient à des moments historiques douloureux, très fragiles. Comment on peut les raconter aussi. Nas imagens, esta voz é uma ficção. Il y a quand même une position face au récit qui est proposé qui maintient cet inconfort. Et pour moi, c'était aussi vraiment une manière d'adresser aux spectateuristes aussi une question, de les maintenir dans cette espèce d'ambivalence par rapport aux images. Documentaire, fiction, on ne sait jamais vraiment à quel endroit on se situe. C'était vraiment, pour moi, la façon de se débarrasser aussi d'une objectivité qu'on cherche dans la construction de l'histoire. Ce sont des histoires qui nécessitent d'aller à la recherche en fait, d'archives, d'aller à la recherche de ces récits, puisque ce sont des récits qui n'ont pas été des récits hégémoniques. Ce sont des récits qui ont été plutôt passés sous silence. Donc il faut trouver des façons de rassembler comme ça des corpus d'archives qui sont épars, trouver son chemin dedans en tant que chercheur ou chercheuse, en tant qu'artiste, mais même en tant que juste militant ou militante. Et une fois qu'on trouve son chemin, il y a aussi la question de comment on arrive à rendre ce chemin intelligible. Et de se dire, ben non, en fait, le chercheur, la chercheuse, l'artiste est traversé par des subjectivités qui font que tout se reconstruit continuellement. D'où le recours à la fiction et d'où le recours à potentiellement des choses qui se délitent dans la façon dont le récit se compose.
Si on parle d'histoire ou d'archives, ce sont des espaces de contestation. Les histoires hégémoniques et canoniques, peut-être c'est celles-là qu'il faut arriver à évider, à disjoindre. Il n'y a pas de stabilisation possible, il me semble. Au contraire, je pense que c'est un appel à se réapproprier les choses et aussi c'est se dire qu'il n'y a pas de réponse définitive parce que c'est toujours en mouvement, en tout cas. الغزاة هذه المخلوقات الغريبة اللي جاية من بعيد باش تحتل الأرض. I am Ghita Skali, a visual artist. My work blends humor and critiques, which circulates beyond exhibitions through informal trade of goods and things you take home. Of course, I do this from my position, which is that of an able-bodied cis woman born and raised in Casablanca and currently living in Amsterdam. Each one of my projects has a central element, like a historical fact or a specific anecdote, which I then disentangle to show political and social knots. My practice is rooted in far-left, anti-racist, and decolonial feminist theories. These words can seem big, but to make it short, I am a feminist killjoy, and my work is to put my finger where the problem is, with some humor. بلا تغرساش جا الواحد المركبة الفضائية جاية من بعيد. الآن الشيخة حورية العوامة عرفت بأن الغزاة كانوا هنا. For this exhibition, two of my projects are shown. The first one is The Invaders, a video I made in 2021. Originally, The Invaders is a US TV show from the 70s where aliens are invading the world. In the 90s, the French humorists Les Inconnus made a remake of it where the invaders are migrants in France. They invade Paris via a spaceship in the shape of a tagine. In the first months of lockdown in 2020, when I was watching news clips of Westerners stranded at the airports of their holiday destinations, I decided to make a remake of this remake. This reversed flow of migration was for me a world map turned on its head and is the departure point of this work. The second project is Natuurlijk. Initially shown in 2024 and produced by 1646, an art space in The Hague, it contained an installation with hundreds of watering cans, which visitor could take, a neon sign, 2 videos, tulips, chocolate sprinkles, dog sofas, hammam stools, and plastic trees. Here, we can find a selection of elements from this show. Natuurlijk questioned what is seen as natural in regard to hygiene and cleanliness. The main video tells the story of a proud Dutchman who works at the flower market and is looking for a watering can to keep his tulips alive. During his quest, he shockingly discovers that the cans are being used for different purposes. Through caricature and stereotyping, I discuss existing power relations regarding the definition of hygiene that stem from a colonial past but are still present today. A past in which Western ideas of hygiene and cleanliness were pushed into colonized countries and the norms of native cultures were looked down upon. By subverting Eurocentric ideologies that influence daily life across the world, these projects expose the crumbling bricks of the Western fortress. My name is Azpilicueta. I'm an artist living and working in between Amsterdam and Buenos Aires. Potatoes, Riots and Other Imaginaries. It's a broad investigation into different social protests and different movements that have been organized by women. In this case, I looked into the history of the potato riots in Amsterdam in 1917, more than 100 years ago, where women decided to loot these boats that were filled with potatoes for the military. There was a lot of hunger at that time in the city of Amsterdam. I was curious to research and to get involved in such a history that involves a deep sense of solidarity, cooperation, and sisterhood, you could also say. I connected that history with a current protest, which is the movement Ni Una Menos, No One Less, in Latin America and especially in Argentina, where I come from. It's a struggle and a fight against gender-based violence, and at the same time claiming for certain rights, such as the abortion right that passed in 2020.
And such movement has been very formative for my practice and for myself as a person. I think the work connects with other works in the exhibition space in terms of telling stories that have been unheard or untold, and stories that usually contain this strength and courage to contest dominant narratives and dominant powers. I use a lot of craft-based work or handmade work. In this case not, it's a jacquard tapestry, but in any case there is a lot of references to crafts and textile techniques that historically have been made by women and in general have not been considered as arts. I think that by giving visibility to this type of practices that usually were made by women, it's a way to contest and to claim a space that has been taken away from us for so long. And I like to dive into the past and rewrite it and propose a different reading, a different constellation of events. In the composition you see that there is indeed a clash of archival images, black and white, analog images, images and snapshots from the phone, even drawings as well. So what I want the most is to inspire the viewer that they are capable and that it's possible to work with the past as something plastic that can be malleable and it can be changed and transformed. Pour moi, dans une exposition, c'est hyper important de penser le confort des personnes qu'on accueille. Donc, c'était aussi l'idée d'avoir cet espace d'accueil pour pouvoir lire, prendre le temps, se reposer. And together with Flora, we were thinking we want a space that can be inhabited and embodied by the viewer. Elements that can be used, that you can see it. The tables can be moved around as well. There is a resources space here that you can consult a lot of materials and publications. The combination of using vintage furniture with what were the resources at the exhibition space. Most of the furniture has this attempt to being something from another time. So it looks as if it's from the 50s, but it could also be from a nostalgic future, a comment on temporality. Mais paradoxalement, il y a aussi toute une part d'inconfort dans cette exposition. Il y a les dog sofas sur lesquels on doit s'asseoir pour regarder certains films. Il y a la longueur de certaines vidéos qui demandent de l'attention aux personnes. Et il y a cette oscillation dans laquelle on nous place quand on voit ces œuvres, de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Hey, what the fuck? Moi, j'ai souhaité rassembler des histoires ici qui sont des outils que je souhaite partager avec les personnes qui vont venir. L'idée, c'est que chaque personne qui vient puisse s'emparer à la fois du contenu des histoires, mais outre les récits, il y a aussi la façon dont ils sont faits. Il y a plein de stratégies différentes qui sont mobilisées dans l'écriture des œuvres, qu'elles soient plastiques ou qu'elles soient textuelles ou qu'elles soient filmiques. Donc comment les procédés utilisés pour créer les formes des œuvres et les modes de travail mis en œuvre par les artistes sont aussi des choses qu'on peut s'approprier. C'est aussi une façon de montrer l'épaisseur de l'histoire, de sortir d'une histoire qui nous est décrite comme une fine ligne chronologique et plutôt de montrer qu'il y a différentes strates avec des récits, des histoires qui vont cohabiter et des époques qui vont coexister dans un même espace. Quand on ressort de cette exposition, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait passé un bon moment, même si on n'avait pas été à l'aise tout le temps, qu'on ait ri peut-être, et puis qu'on ait trouvé quelques réponses à des questions qu'on pouvait avoir quand on a poussé la porte.